Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS, plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. Okay, mbalamusiza mwena abatulaba wano ku Dr. Kwef YouTube channel. Mwebale nnyo kutugoberera. Weekend yabadde mpanvu nnyo ova twasibulagana nga tugenda mu King Saha paka olunaku olwaleero. Hafi bwali mutegesi ku show ya King Saha yayiseemu buyisi okuva e Lugogo n'ayitamu paka Luweero n'ayitamu paka Masaka. So tujja kuba naye ku lunaku lujja kuba lwakusatu kuba bamaliriza leeti tasobodde kudda mu Kampala ate nga bw'omanyi wiiki muganda wange bikuba paka ku makya. So naye nga tunaba kugenda wala nina Katende Joseph ku layini wano njagala asooke atubuzeeko mukulu. So kusebabuuza ku batulaba wano. Abantu bonna abatulaba era abatuwuliriza bebaza nnyo olw'emirimu emimu gye mukola gye muwangalira eyo okuba nga mutuwagira nze on behalf of Airtel ne okuba nga muwagira YouTube channel ya muganda wange ono tusiima nnyo tusiimira ddala. Okay, kakati ekinkubisiza essimu waliwo akantu wano ke twatandika okulanga ke twayongeramu kenjagala osooka onnyonnyola abantu kuba balina ebibuuzo nabagamba osasula omulundi gumu n'obanga ewaka balina intaneti naawe ku ssimu ng'olina intaneti ne message ng'osindika oyongeramu bwongeza akasente katono kasooka okannyinnyonnyoleko bakategeere. Okay, kakati ekiriwo olwa chenja ebigenda bikyuka mu communication bakama baffe batuula wansi ne balowooza oba product eyo okubanga we do a 360 communication mode whereby tusobola okuba nga situsobola tukuwa internet ewaka oba ku mulimu oba oyagala ne tukwata ne tukuwa internet ku ssimu yo kubako data girako on top of that ne tuba nga tukuwa ne calls zoba okola ki zoba osobola okukubirako amasimu ne tuba nga tukuwa ne SMSs oba messages omuntu zasobola okusindikira omuntu naye however gundi zino ziba zaawukana kubanga internet nga we nakugamba tugipimira mu terms of speeds ze tuyita Mbps. So tulina products oba tulina speeds ez'enjawulo okusinziira ku customer kyaba ayagala. So kanko ekyokulabirako essaawa zino kweri package gy'obadde olanga ya 10 Mbps okulya emitwalo 13 naye essaawa zino tulina emitwalo 16 nga tukuwa 30 Mbps up to 30 Mbps ne tuba nga tukuwa minutes 600 ku ssimu yo ne tuba nga tukuwa ne data 5 GB in case oba tugenda bawaka basobola okuyambako ne tukuwa ne SMS 10. However zino plans zituyita resources ez'oku ssimu ziri sharing tosobola okugamba nti kanko ekyokulabirako tukwefunza okuba Airtel togikozesa nnyo n'ogamba nti ku zino resources ez'oku ssimu kangateko maama wange kangateko muganda wange kangateko nono obenga bakozesa resources ezo so neziba nga ziri shareable ate nga wali ewaka oba ku mulimu oba otugambe okuinstalinga tuba twakwongera ne ku speed zino tukuwa up to 30 Mbps. Installation esobola ogiteeka ku mulimu oba ogiteeka ewaka? Gwe wongamba okuinstalinga gundi eyo internet. Then nenteekako maama wange? Gwe n'oteekako. Maama ng'ali mbuwanvu ki asula okumpi n'omulimu oba ali waka wakaliganze na installinga mu kibuga eno? Resources zengamba ziri shareable si eno internet eyewaka zitukuteera ku ssimu data okuli minutes okuli ne SMS ziri shareable. Kati internet eno kati gyo gyentambula nayo installing ewaka nensigala nga ate neeno nkyakola kati wewali ekibuuzo ekinene distance ntadde internet ewaka nsigala ntya nga ngikozesa ku ssimu. Anti ekyenkugambye nti eyewaka esigala yawaka naye jjukira ku zino ssente z'ogenda okusasula emitwalo 16 tulina data gwe tugenda
ku ssimu the resources ziri shareable okuteereko ne minutes z'ogamba nti n'omuntu mulala asobola ozikola ki ozisharinga okuteereko ne sms zino resources z'oku ssimu osobola okuteerako abantu b'oyagala kati ewaka nemba nga internet gyeri naye nga ne ku ssimu giri emitwalo gyandibadde luli mbadde nsasula emitwalo 13 kati bwe nnyongerako emitwalo 3 gyegimpa biri ebisigadde nemba nga sigula naba nga yeeyongedde kuba jjukira wano 13 mbadde nkuwa up to 10 mbps wali ompa 30 nkuwa up to 30 mbps yes sebo okay so kane mba internet ngedduka ku speed ya ekubisiddwamu emirundi kumpi 3 yes sebo nina eddakiika zange kumpi 6 nsobola nozigabana n'abantu abalala ninako ne data yenkana kigwe ninako ati kisinziira package omuntu gy'abantu ngoze ya 16 yetandikirwako ekumi n'omukaaga tujja kuterako GB 5 nazo ziri unlimited yo data adipletinga omukozesa agenda gwako ye si ku garanti nga tagenda kumalako mwezi mulamba wabula eri eyewaka yo nkuwa garanti omwezi mulamba ojja kuba okola oli so GB 5 bazintera ku ssimu ne banterako eddakiika ne banterako ne message ziri zensindika nemba nga nkiggadde omwezi mulamba mitwalo 16 ewaka nina internet ne ku ssimu ninako internet ninako neddakiika ninako ne message zensindika kyokka message nsobola ozigabana n'abantu bange kuba abamu tetuli basindisi nnyo ba message neddakiika neddakiika nedata byonna osobola obigabanya nabo kuba ogamba nti nyongerako abantu 4 ku platform eno gwe n'oba subscribingirako naba nga bazikozesa those mobile resources kyatukozesa ekintu ekyo nga walaba kwefa embeera ebadde eriwo ogula internet ewaka ate olina okugula mobile data ku ssimu ate olina okugula minutes ku ssimu ogenda okulaba oluusi post eyo yabeeranga high in the long run naye tugezako okukola ekintu ekiri mu nsi ziri ze tuyita first class countries nti odira n'ogamba nti communication needs zange za ssente bwe ziti omwezi ozisubscribingira omulundi gumu yesebo kale nkutadde kale muganda wange olunaku olulungi neza nnyo neyanzeege abantu baffe batwebaliza beebale nnyo okutuwagira era tusiimira ddala ssebo naye weebale kuweereza ggwanga kale baaba kale olunaku olungi kale yoyo Joseph Katende kwata emitwalo 16 oteke internet ewaka ng'eddukira ku speed bajongeddemu emirundi 3 ku ya bulijjo gye tubaddeko emitwalo 13 then bakuweeyo ne gigabytes 5 zibeere ku ssimu yo kati abali babuuza distance doza bakibazeemu data tabeera tosharinga kwali waka bamukuwa wano n'oba naye ku ssimu yo n'eddakiika zo n'oba nazo ne message zo n'oba nazo naye nga tosobola nozigabana n'abantu bo kale weekend munzikirize ensonga za saha mpanvu ate ffeffeka abayina exclusives munzikirize tujja zikwatako kandawo banna abasuuliramu ne weekend twabaddeyo n'ebintu omanyi bwe tuba n'ebintu ebitugatta wamu ng'eggwanga waliwo firimu gye nabadde ndaba bagiyita muginoonyeko bagiyita Gladiator andoza gwe mulundi ogwokubiri okulaba Denzel Washington ng'azannyanga kibanda waliwo firimu enkadde gye namulabamukko yali azannyanga wa poliisi naye nga ayina abalasha oba yali yabatta oba baali bamubanja ki kati nga balina ssente ze baamutuma in a specific period nga bw'atazituusayo bagenda kumutta so he did a lot of that work mu movie eyo era at the end of the day yamaliriza attiddwa mu firimu eyo so ne mu firimu eno Gladiator namwe yazannyenga kibanda n'amaliriza nga attiddwa so ze firimu bbiri ze naakalaba Denzel Washington ng'azannyanga kibanda ezisigadde aba azannyanga nga bali abasalawo so Gladiator bulaba Gladiator party esooka okusinga siragise ku party esooka eno party ey'okubiri ejjayo ne bw'oba ogoberera nnyo ebyobufuzi omanyi kati waliwo emyaka we tutuuse nga tetukyamala gawuliriza music tokyamala galabalaba movies ezisigadde ezimu oziraba for entertainment naye mulimu z'olaba n'ogamba eno nja kugiraba for
for education purposes. So njalo olabe filimu eyo Gladiator. Gladiator esooka girabe nnyo ya mwaka gwali gwa 12 gwali gwa 12 esooka omuli Emperor yayina mutabani we n'atulira mutabani we nga amagezi agatwala obukulembeze tayinaawo. Yatulira mutabani we bwati nga amagezi agatwala obukulembeze tayinaawo. Kati wenjagala olabe so bagiyita Gladiator esooka then olabe ne Gladiator eyokubiri. Kati ekijinsizaayo wekulaga nti sometimes bwe tubeera n'ebino ebidduluza bwe tubaawo n'ensonga etugatte wamu tulina ogisimbako essira. Kyovula wano ku channel eno endongo tugidiscussinga in case nga tewaliwo nsonga ya mugundu ya kudiscussinga mu birala then tutudda mu ndongo ne tugidiscussinga. Kati essaawa zino tulinawo ekintu NRM National Resistance Movement yajaguzza emyaka 39 ng'eri mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Mu mwaka gwali gwa 1980 ne bagamba ati Obote yabba akalulu n'ebirala ebyaliwo ensonga zaabwe ze baawa ne bagenda mu nsiko mu mwaka gwa 1986 nga mbulayo emyaka 3 nzaalibwe ne bawamba obuyinza. NRM bwe wamba obuyinza abaaliwo bagamba babuwamba 25 Januari n'engeri gyekiri nti no Amini yali yawamba 25 kwe kusikamu ne basembeza ku 26. Ebyo byabaaliwo ebyo sibirinako bujulizi naye byabaaliwo bwe batu bwe bannyonnyola ensonga eyo. Naye wenjagadde leero tusimba essira emyaka 39 NRM ng'eri mu buyinza. Bwe yalijja mu buyinza balina publication gye baakola gye bayita the 10-point program of NRM, first published in 1984 by NRM publication. 1994 baafulumya the 10-point program program kwe baali baagala okutambuliza ensonga. Omanyi ebintu bino bwe mbyogera bifaanagana vidiyo endala ze tuzze tukola. Bunaliko ku Vibe Life. Vibe Life mukutu gwa Edisendi ne Bat Badru twali ne Kasirye. Video gye twasembyeyo okukola waliwo comment omuntu gye yakoze wansi awo n'agamba ati naye mmwe mwogerako bibi byokka NRM terina birungi bye yakoze. Saagadde kumwengeginga wansi awo because nategedde nti nsobola okufuna platform ekibuuzo ekyo ne tukiddiramu wamu. Bantu bangi bakitubuuza nnyo. Naye njala okusooka okukiddamu bwe nti bwe tuba tupima success y'omuntu tetugipimira ku kikyali at that particular moment. Tugipimira ku kiki yandibadde at that particular moment. Bwetyo bwe bapima success y'omuntu oba ekintu kyonna. Bwe nkuwa mutabani wange ne mukuwa omulabirire ne nkuwa obuyinza omulabirire nga nkuweereza ssente n'obeera naye emyaka 10 years ng'oli naye ne nkomawo after 10 years okulambula ku mutabani wange ne nkusanga nga omuyigiriza kutengerera ng'oli mu kumuyimbira tengerere omwana ayimiridde tengerere after 10 years bwe mba namukuwa wa myaka 2 kitegeeza aba n'emyaka 12 at 12 years ng'omuyigiriza tengerere nga kyajja amaliriza okwavula kirungi kyokola okumuyigiriza tengerere naye ku myaka 12 wandibadde omuyigiriza tengerere. Bwe nkuwa
enkoko bwebeera mu luggi eky'example nagibwako dda bwe muba ng'olina enkoko gy'olabirira n'omala naye emyaka 3 ng'ogiriisa ginywesa ogisuza n'ekuwaayo eggirimu mu myaka 3 bwe nkuwa benzi omuvugo ontwale Masaka mu benzi vitizi ne ziba nga zituyisa okuva wano paka Kampala nga tugenda Masaka mu benzi n'onvuga for 10 hours. So is that been successful? So the success of anything is measured by what it benchmark yo kumeasuringa to measuringa on what it should have been at that particular moment. So ebintu Nrm ebirungi byekoze weebiri singa tubadde twogera ku Nrm emaze mu buyinza emyaka 5 nga bye boogera bye bakoze nga bye bakoze at this particular moment twandibadde tubawaana byonna bigatte gwa binoonya era n'abiraba enguudo amasomero malwaliro biki byonna bye bakoze singa baabikolera mu myaka 5 emboozi yandibadde endala mukko ne after 39 years nga ebiriwo ebyo mwena byonna bye mulamu bye mulowooza nti byekoze nga babikoze in 39 years muganda wange wabaawo obuzibu mu kakati bwe tuba tugipima tudireyo ddala ku pepa yaabwe gye baakola eya 10-point program. Number 1 bagamba democracy gye baawa mu namba emu ne they defined democracy as bagamba as defined by one political thinker means government of the people, by the people, and for the people. The only problem is that rarely do we get governments that are really all about these three. Bwe bali banyonyola democracy bamunyonyola nga government y'abantu eyalondebwa abantu ng'eriwo ku lw'abantu. Okisegedde kakati ne bamaliriza wansi awo nga bagamba therefore the Nrm after removing Obote must think of democracy in a total context of real emancipation. Hence the importance of some of the subsequent points of our program. Before leaving this point, it must be pointed out that the immediate problem of Uganda is not economic but political. When the political questions were mishandled, the economic problem ensued. And unless the political question is amicably resolved, there will be no economic recovery in Uganda. So bonga baga nti ebizibu byonna bye tuyina, they are all biva kubeera nti the political question is mishandled. So after 39 years, are the political questions answered very well? According to you, gwe awagira tugenda tubagamba wano nti politics nga tateredde, tewali bakiteteredde, music industry teritereera, malwaliro tegalitereera, nguudo teziritereera, ne mutugamba twawule music ku byobufuzi. Nrm bwe yali ejja yakugamba when the political questions were mishandled, the economic problem ensued. So minus solving the political question, how the country is led, abakulembeze balondeddwa batya, ebirala byonna tebisobola kutereera. So after 39 years, do we have the answers to the political questions? Do we have the answers to how political questions are answered? Awo after 39 years ku 10 obawaako mmeka? Kubanga baali bajja bagamba democracy in politics
however, is not possible without a reasonable level of living for all the people of Uganda. Ne boogera ebigambo bingi nnyo about democracy. Ne bagamba there would be a channel of communication between the top and the bottom. They would also take part in such projects like screening applicants to join the National Army, Police and Prison in order to avoid antisocial elements worming their way into these institutions, as has been in the case in the past. Obote disrupted the life of the population in the liberated zones. We had committees at the village Muluka. Ne banyonnyola obukulembeze nga bwe bwali. Ne bagamba, in other words, there should be an elected parliament elected at regular intervals, and such elections must be free of corruption and manipulation of the population. Ebyo nno si bigambo byange, bigambo bye Nrm bwe yali ejja. Yagamba there should be a parliament erina okubaawo ng'erondebwa at a regular interval, and such elections must be free of corruption and manipulation of the population. In addition to this exercise, however, there must be people's committees at village. Eye Nrm yegamba, okisegedde, ne bagamba nti Nrm yagamba bweti, there are a lot of mockeries of democracy around the globe. In our case, for democracy to be meaningful and not a mockery, it must contain three elements: parliamentary democracy, popular democracy, and a decent level of living for every Ugandans. Eyo point number one. Bali banyonnyola democracy nga walina okubaawo okulonda okutalimu kubba, okutalimu kumanipulating abantu, walina okubaawo byonna byonna ne babinnyonnyola. So ku point 10-point program abasinga temwaliwo mu biseera biri we bayogerera bino. Kitegeeza bwe baaterawo democracy baalaba nti waliwo okubba obululu, waliwo okumanipulating abantu, waliwo ebizibu bingi nnyo mu parliament, zi pigeon hole constitutions and what have you byalingawo. So bw'otunula olwaleero verses bye baalaba ne babiwandiika mu 84. Osobola okumbuuza ekibuuzo lwaki twogerako bibi byokka. Point number 2, baatuwa security. Bagamba nti Ugandans and many other Africans have been living under insecurity in every element, in the very elementary sense of the word. Obote and Amin must have by now killed over 800 Ugandans between them over the past 22 years of so-called independence. Even at the time of independence, the people were apprehensively about security, remembering the tyrannical rule of the pre-colonial days. Ne bagamba nti this was because British ti abantu baali Obote Nrm bwe bawandiikira bino ng'abantu kumpi emitwalo 80 be bakattibwa. It is only now, ne bagamba nti it is only now in the liberated areas of Nrm that Ugandans are beginning to know that African rule can provide security. Nti ebitundu bye baali bakawambako mu 84 byali byo bimaze okuloza nti Omufirika asobola okuwa ku ddembe n'akukuuma bulungi nnyo ne weebaka n'obeera n'obukuumi. Ne bagamba as soon as Nrm takes government, not only will the state inspired violence disappear. Nrm wetwalira obuyinza bwe paba state inspired violence nti obutabanguko bwonna nga buva ku gavumenti bugenda kubula. But so will even criminal violence. Nti byonna obukubagano bwonna, okutta abantu, kuwamba abantu n'ebiringa ebyo nga biva mu gavumenti bigenda kubula. Ekyo kyandalining. As soon as Nrm takes government, not only will the state-inspired violence disappear, but so will even criminal violence.
Given democracy at local level, a politicized army and the police, and the absence of corruption at the top, as well as interaction with the people, even criminal violence can disappear. Thereby, security of persons will be restored, and so will security of legitimately and the property. Nti bwe banaaba bamaliriza ebyo byonna byonna nga batuteereddewo amagye, nga batuteereddewo poliisi, enguzi egenda kubula, era tugenda kuba n'obukuumi eri ebintu byaffe bye tufunye mu ntuuyo zaffe, and so will security of legitimately and the property. Ebintu byaffe bye tufunye mu makubo amalambulukufu bigenda kukuumibwa bulungi nnyo. Jo nabadde nadde ndaba sitole y'ekibba ttaka nga magye ge gayambako. Oh God. Awo nawo gabawo obubonero ku security bye batugamba versus what is happening. Ne tugenda ku point number 3. Consolidation of national unity and elimination of all forms of sectarianism. One of the principal causes of strife in Uganda and Africa in general has been lack of national unity. NRM ngegamba nti ebimu ku biviiriddeko obuzibu mu Africa ne Uganda kwe kubeera nti abantu tetuli bumu. Tweyawuddemu, bwe bannyonnyola wano wansi, tweyawuddemu, we are divided. Bagamba Obote has been thriving on division, as did Amin. Nti Obote abadde atufuga ng'asinziira ku kwawula ku ngeri ku njawukana zaffe nga n'Amin bwe yakola. The politics of Uganda at independence was unabashedly sectarian. Ne bagamba nti wano nti twagenda okufuna obwetwaze nga tulina enjawukana nga DP abakatuliki, UPC abaprotestanti, KY abaprotestanti. Ne bagamba in the army they were opportunistic factions emerging according to the opportunistic politics and manipulation of the day. Nga waliwo Bantu versus Nilotics, nga waliwo enjawukana. Kati nga bakunnyonnyola nti bo bagenda okukwata obuyinza nga waliwo enjawukana ezisinzira ku mawanga. Abantu baali beeyawulamu, eri waliyo Abacholi, eno waliyo Abaganda, Banairohamites, Banairotics, eno waliyo Abalango, eno waliyo Abacholi. Amini bwe yakwata obuyinza, eno nga w'Abasiraamu ne batandika n'Abakristaayo ne wajjawo enjawukana. Nakkirira wano wansi n'ayongera okunnyonnyola nti bwe twava mu njawukana z'amadiini ne tudda mu njawukana z'ebibiina DP, UPC, CP, UPM n'ebiringa ebyo. Kati nga bagamba nti bo nga baga nti we bajjira mu buyinza we bati papa. Enjawukana ezo byemu kwe bagenda okusooka okulwanyisa. Kakati eyo point yaabwe namba 3, enjawukana. Baatugamba bagenda kulwanyisa okubeera nti abantu ffenna tusigale nga tuli kimu. Mu magye tubeere kimu. Kubanga baali bavunaana Obote bwe yajja yasuumusa abantu beewaabwe, Amini bwe yajja yasuumusa abantu beewaabwe. Ne batugamba bagenda kujja bajjewo enjawukana mu madiini. Olunaku olwaleero, are we united? Are we having political unity? Are we having religious unity? Bw'otunula bw'oti, eyabuuza ekibuuzo ekyo n'abalala badde bakitubuuza, bw'otunula bw'oti mu comment section awo. Njagala nnyo leero tukozeseewo nnyo mu comment section. Eyo point namba 3.
tugende ku point namba 4 leero sijja bawo examples. Point namba 4, defending and consolidation national independence. Bagament, without genuine national independence, a country can experience a lot of problems or even be derailed. The history of our struggle alone, i.e. the struggle for democracy in Uganda, illustrates that clearly. We shall start our recapitulation over this matter in 1971, leaving out the 1966 affairs. Agamba, in 1971, Idi Amin staged a coup against the dictatorial government of Military Obote. Just a question of jumping from the frying pan to the fire. osoma bintu by'abasajja bano. Okay. Osoma bintu bino ne weefumintiriza. Paragraph esembayo yagamba bweti. We are convinced that some of the post-independent African leaders are the ones that are just hopelessly out of depth and have got to look for scapegoats. Africa, since independence, has been tossed between, on the one hand, idiotic quisling that are mere caricatures of the worst aspects of European middle class, and on the other hand, muddle-headed revolutionary ideologies of Fabians, murderers, and a variety of other opportunities, who spend more time putting people wanowuliriza nnyo nti tulina ekizibu saidi emu tulinayo abasirusiru abatategeera naye nga bali mu bukulembeze, saidi endala tulinayo abo abalina endowooza y'abakyeruppe nga bamaliriza bagamba bwe bati naye nga beefudde ba revolutionary. They are murderers and a variety of other opportunities. Wuliriza nnyo wano, who spend more time putting people in preventive detention when they are not murdering them. Abo be batasse babatadde in preventive detention, ne babasiba nga tebalina misango naye just babataddeeyo, and spew out policies and papers that are not within 1,000 miles of the real dynamics of the situation. Than solving the problems of the continent. That is why African independence has almost begun to look as if it is a non-viable proportion. NRM yayogera mu mwaka gwa 1984 nti abakulembeze be tulina basiba abantu, bw'oyogerako ne bakusiba nga tebakusiba nti olina omusango gweziza bakutadde mu preventive detention. Kigambo preventive arrest ndowooza si kipya mu matuugo. Ne beerabira okukola ne batandika okuteekawo ebintu nga biri 1,000 miles away from the real dynamics of the situation. Ku bizibu bye tuyina nga bo bakola ebintu nga biri far away from solving the problems, the real problems. Gaba Max. Point number 5, building an independent, integrated and self-sustaining national economy. Nti bwe baba bakutta obuyinza mu kinana mu myaka egyali girina okuddakaawo bali bagenda kuzimba building an independent, integrated and self-sustaining national economy. Tugenda myaka 2 tetulina governor. Underline that.
NRM eyo nga mu kiwandiiko kino baali bavunaana bagamba bwe bati, this asymmetry is characterized by almost a total absence of manufacturing industries, and a few that exist are unduly dependent on foreign inputs, which inputs, however, could be locally procured if there was an element of integration in the economy. Sometimes it is merely assembling components already made in foreign countries, or rolling and wrapping toilet tissues. That sort of thing is dubbed manufacturing industry. The government ezaaliwo ebiseera ebyo mbu zaali zitaddewo ebintu ze bayita factories naye nga just bakoze assembling plants nga baleeta bintu kubijja bweru wa ggwanga ne babireeta wano ne babipangapanga, bamala obipangapanga mbu ne bagamba abantu abaaliwo ebiseera ebyo mbu ya manufacturing, yet they were just assembling. You find there is no leakage between the raw material producing sector and the so-called manufacturing sector, which manufacturing sectors, with the exception of items like cotton. Bwe batunuulira ebintu ebiseera ebyo nga tewaliwo ku raw materials etwalina n'ebintu bye baali assemblinga ebiseera ebyo nga tewali connection okujja ku cotton. Take copper for instance. Uganda produces copper at Kirembe. Uganda also consumes copper-derived manufactured goods, mainly in its electrical installation. The electrification program in the country would provide a good market for finished copper goods using Kirembe copper. Although we are at present unable to lay out hands on the necessary statistics, we are not aware of any significant leakage between the Kirembe copper and the Uganda's electricity company. Ti copper ave Kirembe yali takozesebwa kukola amasannyalaze ate byali bitundibwa muno, kitegeeza ebintu byali bitundibwa bweru. Kakati gwali wano, do we connection eyo omuwaatu ogwo baguggala, do we have a connection between the finished products we consume as Ugandans and the raw materials we produce as Ugandans? Amafuta, for example, amafuta gaffe wano bagasimidde omuwaatu agagenda kubeera refined from other countries, then gakomengawo wano nga finished products. Bwe tutunulira omusenyu gwaffe wano, bwe tutunulira ebintu bingi nnyo ebifubutuka wano ne bitwalibwa ebweru w'eggwanga ne bikomawo wano nga finished product ne babituguza ku bbeeyi ya waggulu nnyo. Obudde nina butono kyovulaba ebimu mbibuuka, tugende ku point eddako. Gwogabe max. Just wano nze nkuyambako to bring you up to speed. Namba 6. Restoration and improvement of social services and the rehabilitation of the war ravaged areas. Okutereeza ebitundu kuba by then mu 84 olutalo lwali luli at its peak, kwaba wamba 86 wali wabulayo emyaka ebiri bawambe, so nga bagamba nti bali bayina okuddaabiriza ebitundu ebyali bikoseddwa ontalo, ebitundu ebyo naddala Mubende, Luweero n'ebitundu ebiringa ebyo, nga bagamba endwadde zaaliyo nnyingi, ebintu bingi ebyali byonoonese mu ntalo, bali bagenda kutereeza embeera yaayo. Amasomero, malwaliro, batereeza amalwaliro ago. Example ze baawa bagamba, while the restoration and improvement of social services will be tackled in the medium and long terms,
A special program must be worked out to start rehabilitation of the war-ravaged areas of Mbarara, Masaka, Mubende, Mpigi, Luwero, West Nile, Madi, Karamoja, Chitigumu, Lira, Soroti, and even Bugisu. The rehabilitation programs should start even in the short run, and the international aid agents should be involved actively. 39 years later, just gwe ngamba gwe angamba tunoonye ebirungi 39 years later yitako mu bitundu ebyo ojja kujja wansi awo mbulire nti kwefu just gwe oli bubeezi wa mutima mubi. Number 7, elimination of corruption and misuse of power. That was point number 7. Elimination of corruption and misuse of power. Kankusomere story eno. 39 years later. 39 years later, omutwe gugamba bwe guti. Corruption remains a major challenge after Museveni's 39 years presidency. Oyo IGG yafulumiza report eyo. Inspector General of Government IGG Betty Kamya Sunday decried persistent corruption as the ruling National Resistance Movement party marked 39 years of Museveni presidency. According to the IGG, Uganda loses over 9 trillions annually to corruption and registered approximately 2,377 graft-related complaints during the financial year 2023-2024. Muchinana mwena bagamba they are coming in to eliminate corruption and misuse of power. Bagamba bwe bati katukasome kampi. Africa, being a continent that never has a shortage of problems, has also the problem of corruption, particularly bribery and misuse of office to serve personal interests. Corruption is indeed a problem that ranks with the problems of structural distortion that we have been talking about. We have just referred to the way in which corruption can neutralize any disease elimination program, as the medical staff invariably ensure that government drugs are diverted for private sale. Nti corruption asobola okulemesa okulwanyisa endwadde olw'ensonga nti abasawo eddagala balibba ne balitwala ne balitunda sente ne zidda mu nsawo zaabwe. 39 years later. Question mark, question mark, question mark. Consequently, the patient get underdose, which render some of the microbes resistant to those drugs and create many chronic cases. In development planning or trade, a cheaper option can be ignored in preference to a less efficient one, because the ones concerned see a chance of making 10% illegal commission by adopting less useful option. Okay. Tugende ku namba 8. Redressing errors that have resulted into dislocation of section of the population and the improvement of others. Redressing errors that have resulted into this nti okutereeza ensonga eziriddeko bannansi okubeera nti babundabunda. Wansi wano bagamba ebintu bisatu. Under this point, 3 groups came to our attention. People that have been displaced from their lands by illegal land grabbers for erroneously conceived development projects. Abantu abagobeddwa ku ttaka lyabwe nga bagobwako ababbi b'ettaka. Essaawa zino ekyo nsobola kikulekera nompa ansa yakyo 39 years later.
The long-suffering Kalamajong people, Abakalamoji ababonabona, 39 years later, n'amabaati gaabwe gabbibwa. Luli baali babonabona. 39 years later. N'okutono we balina bwe tulina obbaweereza. The salaried people that have been impoverished by the inflation of the 70s and 80s, ti abantu abafuna omusaala inflation ebaavuwazza nga ebbeeyi y'ebintu yeeyongera, omusaala tegweyongera. Ne bagamba Uganda eyo nayo point yali awo. 39 years later, the land question, has it been answered? Ogula ettaka lyo n'olirekawo n'olisanga ettaka liriko ekyapa kimu. Point number 9, cooperation with other African countries in defending human and democratic rights of our brothers in other parts of Africa. Tibakolagane n'amawanga amalala basobole okulaba ngeri ki gye bakuumamu eddembe ly'obuntu ne demokrasiya mu mawanga ga Africa agasigadde. Essaawa zino Kongo eyo olunaku lwaleero abayeekera bawambyeko ettundutundu, entalo zigenda mu maaso. E Kenya n'amawanga agasigadde, n'ebino sijja bibanenyeza ebyokukuuma amawanga amalala, tugezezzaako kukuuma amawanga amalala. Naye bwe tugezezzaako lipooti kyezivuddeyo, bwe twagenda e Congo lipooti kyezaavaayo, bwe tugezezzaako okukuuma eddembe mawanga amalala. Tuli e Somalia lipooti zigamba zitya? Buli we tulaga gavumenti yaffe webeera involved, lipooti zigamba zitya? Mu comment section awo leero wenkwagala, leero naawe gaziyaako. Point number 10 yaliya following an economic strategy of mixed economy. In doing the above, we shall follow an economic bagamba point yasembayo bagamba in doing the above, we shall follow an economic strategy of mixed economy, which means allowing majority of economic activities being carried out by private entrepreneurs, small, medium, and even big with the state. However, taking part in selected fulcrum-like sectors that the state can use to guide the economy as a whole towards desired goal. In this way, we are rejecting the laissez affairs of pure capitalism, which is particularly injurious for backward economies. We are also rejecting the option of over-nationalizing. Ne bakkirira. Kakati olwaliro ekibuuzo kye ngenda okukulekera gwogaba maxi eyo yali 10-point program kwe bajja nga kwe bagenda okutambuliza ensonga zaabwe, ensonga ezo 10 ze bajja okutambulizaako. So
bw'otunulatunulamu bw'oti ng'omuntu agoberera ensonga ojja kuba ombuulira how are we gwaddeeyo n'otandika okunnyonnyola abantu abo bajja boogera bizibu bajja teriyo birungi bikoleddwa benchmark kati nkuwadde olupimo gwe maaka agenda okumaakinga nkuwadde olupimo kati pimire okwo at least nga tugenda mu mwaka ogwa 40 bwe wabaawo omuntu omukulu aliwo ojja tugamba ffe tuli bavubuka tujje tuli mu kajjanja tukaabya kajjanja osobola tubuulira nti ebintu birungi luli byalinga bibi era ebyaliwo luli kati tebiriiwo era we are moving on smoothly era nga gwe bw'opima bw'oti mu myaka 39 we tulina okubeera tugende mpola. Gavumenti ezze eteekawo programs nyingi mweyagala okukulaakulanyiza bannansi. Twalinako bonna bagaggawale, twalinako emyoga parish development model bo babala nti buli parish erimu families 100 buli family bagiweereza akakadde mbw akakadde family eyo ekatandikemu business mu myaka 3 ebeere ng'ekakomezzaawo. Lipooti eziva mu PDM n'obubbi obuli mu PDM n'obubbi obubaddemu obuli mu myoga n'obubbi obuzze bubeera mu programs ezo ojja kuba nobbi batera mu comment section. Olwaleero gavumenti yagambye ekizibu kya PDM kibadde kya banka charges 4,000. Bw'oba olina omuntu gw'ogenda okuweereza akakadde n'acomplaininga ku 4,000, there is a problem. Abaasooka okuzifuna report ya Ministry ya Finance Ramadhani Gobi yagamba ki ku PDM ebbanga lye bazze bagikola. Operation Wealth Creation ekoze etya, factories zetuyina zikola zitya, kuba bo we bagira batugambye wali nti government yali etaddewo zeyita factory nenga just assembling plants nga tezirina kye zigenda kuyamba mu developing manufacturing sector. Those are the 39 years. The question is, should we cry? Should we laugh? Should we be happy? Should we be sad? It all depends on the answer you have for the 10-point programs which were first published in 1984. 42 years later, awangali maso moja.